Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Number 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of conversation 2? Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? Oke, kita bahas skill 20 determine the topic. Bedanya apa sama anticipate the topic? Nah, kalau determine ini jelas gitu, topiknya jelas kan. Kalau anticipate itu kita ngira-ngira ya. Nah, kalau determine ini udah jelas topiknya itu gitu. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1 tadi. Si cowok bilang, I'm looking for a part-time job in campus. Artinya saya sedang mencari pekerjaan di kampus ya, paruh waktu di kampus. Terus jelas dong topiknya apa? Topiknya looking for a part-time job on campus. Oke, yang nomor 2, tadi si cewek ya. Cewek bilang, Hi Jack, good to see you again. Artinya, Hi Jack, senang bertemu denganmu lagi. Terus cewek itu bilang, Are you ready to get down to business again after spring break? Get down? Apakah kamu siap memulai bisnis lagi setelah libur? Setelah libur musim semi? Terus cowok bilang, Not really, but I guess I don't really have too much choice. Do I? Cewek bilang, What did you do? Apa yang kamu lakukan emangnya? Emang kamu ngelakuin apa aja selama liburan? I went kayaking on Klamath River. Saya pergi bermain kayak di sungai. Nah, jadi topiknya apa nih kira-kira? Bukan kira-kira. Topiknya apa nih? Jadi topiknya a kayaking trip that Maine took on the Klamath River. Jadi jelas topiknya itu perjalanan bermain kayak ya selama liburan di sungai gitu. Nah, terus yang nomor 3 ini tadi si cowok itu bilang, Did you read the article assigned for class tomorrow? Cewek bilang, No yet, belum. What is about article assigned? Artikelnya emang tentang apa? Terus cowok bilang, It was about pollution specific. It can pollution acid rain. Itu salah satu jenis polusi acid rain. Itu jadi topik artikelnya itu tentang salah satu jenis polusi acid rain ya. Oke, jadi apa nih topik yang dibicarakan? Oke, udah jelas ya bahwa topiknya itu one kind of pollution called acid rain. Conversation 1. Listen to the beginning of conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the conversation take place? Oke, kita langsung bahas aja. Draw skill nomor 21, draw conclusion about who, what, when, where. Jadi gambarkan tentang kesimpulan who siapa, what apa, when kapan, dan where di mana. Jadi di topik itu kita harus tahu siapa yang berbicara. Siapa di sini bukan nama ya, tapi kayak mungkin ke profesinya dia apa. Oke, kita langsung aja bahas ke soal conversation number 1. Nomor 1, who is probably talking. Who is probably talking. Tadi si cowok itu bilang, I'm looking job in campus ya. Jadi si cowok itu lagi cari pekerjaan di kampus dan ceweknya bilang, kamu datang ke tempat yang tepat. Ya, then you come to the right place, the campus employment office.
to help students like you find jobs on campus. Cowok bilang, aku senang mendengarnya karena karena aku ingin mendapatkan uang gitu ya. Nah, jadi apa nih? Jadi siapa kiranya yang berbicara di topik itu? Yaitu a student and employment office worker ya. Seorang murid dan pekerja kantor employment ya. Dan soal nomor 2, where does the conversation take place? Di mana percakapan itu terjadi? Of course, in the campus employment office. Oke, kita langsung ke skill nomor 22, yaitu listen for answer in order, yaitu dengarkan jawabannya dengan beruntun. Tadi si cewek itu bilang, let me ask you sama kayak nomor sebelumnya ya. Jadi cowok itu sedang mencari pekerjaan, lalu dia datang ke tempat yang tepat, yaitu on campus employment office ya. Nah, terus si cewek ini bilang, let me ask you some question to help determine what kind of job would be best for you. First of all, how many hours a week do you want? Jadi cewek itu bilang, biarkan aku bertanya sebuah pertanyaan kepadamu, jenis pekerjaan apa kiranya yang baik buat kamu, terus berapa jam per minggu waktu yang kamu inginkan gitu ya. Terus cowok ini bilang, terus pertanyaannya, what does the man wanna do? Jadi apa yang diinginkan si lelaki itu? Jawabannya of course jelas, yang A, find work on campus, mencari pekerjaan di kampus. Yang B, work in the employment office, bukan ya, bekerja di kantor employment, bukan, kayak si cewek itu bukan juga ya. Yang C, help student find job, membantu murid menemukan pekerjaan, juga bukan. Yang D, ask the woman question, bertanya pada seorang perempuan tentang pertanyaan, bukan juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke, selanjutnya kita langsung ke skill nomor 23, yaitu anticipate the topic, part B berarti ya teman-teman. Nah, ini sama kayak tadi, cuman kita harus terjemahin dulu satu-satu arti dari jawabannya. Yang nomor 6 dulu ya. Yang A, what causes the ring of fire, penyebab dari cincin api. Yang B, the volcanoes of the ring of fire, gunung berapi di cincin api. Yang C, Hawaiian volcanoes, yaitu gunung berapi Hawaii. Yang D, beberapa jenis gunung berapi. Nomor 7, the ring of fire, cincin api. Yang B, the characteristic of volcanoes in the ring of fire, karakteristik gunung berapi di cincin api. Yang C, the volcanoes of Hawaii, gunung berapi di Hawaii. Yang D, Mauna Loa, itu tempat ya kalau nggak salah nama tempat. Terus nomor 8, in Hawaii, di Hawaii, in the United States, di US atau Amerika. C, along the ring of fire, di sepanjang cincin berapi. D, within the ring of fire, di dalam cincin berapi. 9, yang A, they are not so violent, mereka tidak terlalu kejam. Yang B, they are located along the ring of fire, mereka berlokasi di sepanjang gunung berapi. Yang C, they contain a lot of gas, mereka mengandung banyak gas. They contain the thick lava, mereka mengandung banyak lava tebal. 10, A volcano on the ring of fire, gunung volcano berapi. Yang B, an island in Hawaii, di pantai di Hawaii, sebuah pantai di Hawaii. C, along low volcanic mountain. Yang D, an explosive volcano, gunung berapi yang meledak. Jadi kira-kira topiknya ini apa nih? Topiknya udah pasti ya, the volcanoes in the ring of fire on Hawaii. Nah, kalau tadi anticipate the topic ya, kira nebak topik. Nah, kalau skill 24 ini anticipate the question, mengira-ngira sebuah pertanyaannya apa nih kira-kira, maka kita harus tahu dulu jawabannya ya. Oke, langsung aja kita ke nomor 2 di soal ini. Yang once a week, minggu pertama. Yang B, 2 times a week, 2 minggu kedua. 3 times a week, 3 minggu, for 15 hours, 50 jam. Kira-kira pertanyaannya ini apa? How often ya, seberapa sering. Selanjutnya nomor 3,
to do the first laboratory assignment, to take the first exam, to study the laboratory manual, to read one chapter of the text. Kira-kira apa nih jawabannya? Maksudnya pertanyaannya. What are the student told ya? What berarti? Nomor 4 juga sama, room, assignment, exam topic, reading segment, the first lecture. Pertanyaannya adalah pakai kata what. Oke.